principles and rules whenever I'm talking to. So now coming to types. So till now I was telling you why we need to go for two-port networks and the purpose of two-port networks and what is involved in two-port networks. What is involved in two-port networks? In two-port networks, if you can see here, there are electrical parameters V1, I1, V2, I2. These four parameters are involved, and these four parameters, based on the parameters, they are going to solve huge challenges that they are facing in a network using mathematical equations. For that, you need to know two known values to find other two unknown values. So based on the combinations of two knowns and two unknowns, they have arrived at the types. Okay, clear? Yes. So first type, what is the first type? First type is impedance. Impedance. Second type is admittance. Third type is hybrid or Z parameters அப்படின்வாங்க. they அவங்க வந்து அந்த V1, I1, V2, I2 எதை நோன்னு தெரியாத parameters அதை ஃபிக்ஸ் பண்றதுனால அவங்களுக்கு 4 காம்பினேஷன் வருது. அதில் தான் வந்து they have named it as Z parameters அப்படின்ட்டு ஒன்று சொல்றாங்க, இன்னொன்று Y parameters, இன்னொன்று ஹைபிரிட், கடைசியில் T parameters அப்படின்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஆர் ABCDன்னு சொல்றாங்க. Okay, these are all the types of the two-port networks. So இப்போ ஒரு டைப்லயும் என்ன வருது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். So I think I have shared you the understanding whatever I have on this topic. You can comment in your comment chat box about your understanding level. Yes, I have understood like that. You can share now and then. You're free for that. Okay, so now first one வந்து Z parameters முடிச்சு then I'll talk about all the other parameters எப்படி choose பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத. ஸோ இசட்ல வந்து என்ன ஆகும்னா அவங்க வந்து V1, I2 வந்து அன்னோனா வச்சுப்பாங்க, I1, I2 வந்து known parametersஸாக இருக்கும். ஸோ அதனால உங்களுக்கு எல்லாமே இந்த சைடு வர்றது எல்லாமே Z parametersஸாக இசடாகவே இருக்கும், இம்பிடன்ஸாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் இதுக்கு பேர் Z parameters அப்படிங்கிறாங்க. ஓகே, so when you know your I1, I2, I1, I2, these are all independent variables. These are all dependent variables. Dependentனா நீங்க இதை கண்டுபிடிக்கணும், எதை வச்சு கண்டுபிடிக்க போறீங்க? I1, I2 வச்சு கண்டுபிடிக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் வந்து dependent independent அப்படின்வாங்க. இதுல வந்து I want to tell you another important thing. See, in your questions, no, they will ask they won't ask what is the value of Z11, Z12, Z21, like that. The question will not be like that. The question will be like forward impedance, input side அப்படின்வாங்க. Okay, so forward impedance input அப்படின்னா இன்புட்னா we are having V1, I1. இன்புட் சைட்னாலே 1 வர்றது தான் இன்புட். ஓகேங்களா? ஸோ இன்புட் சைடில் ஃபார்வர்டாக இருக்கு அப்படின்னா which means V1 by I1 அப்படின்னா அது ஃபார்வர்ட் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ Z12, ஸோ யூ ஷுட் நோ த அதனோட ஆக்சுவல் terminology தெரியணும். இப்போ Z11, இப்போ when we are talking about Y also, H also, you will have Y11, Y12, Y21, Y22. So you should know the terminology given to those parameters so that you can directly arrive at the solution. Okay, so Z12 is, what is that? V1 by I2 வருது. ஸோ அதை நீங்க என்ன சொல்லலாம்? ரிவர்ஸ் இம்பிடன்ஸ் இன்புட் சைடு அப்படின்னு வரும். ஓகேங்களா? ஸோ இது அப்படியே இங்கே மாறும். இங்கே V2 by I2ங்கிறது ரிவர்ஸ் இம்பிடன்ஸ் அவுட்புட் சைடு வரும்.
இது வந்து forward impedance output. So when you focus on the terminology, then you can easily arrive at the solution. So let's go to the next type of two-port networks. Next type is Y parameter. Y parameter. So here I1 is equal to Y11 Y1 V1 plus Y12 V2. Here again I2 is equal to Y21 V1 plus Y22 V2. So here V1 and V2 are your known independent values, whereas I1 and I2 are your unknowns. You need to find out. So இதை வந்து அவங்க என்னன்னு சொல்றாங்க, your dependent variables. Okay. So mathematically speaking, these are dependent. These are V1 and V2 are your independent because they are your known values. They are your unknown values. So based on that, you can find out your admittance value, input forward, input reverse, output forward, output reverse. I mean, output forward is output reverse. So that is how you should remember this two-port networks. Now coming to the next type, which is called hybrid. Hybrid வந்து V1 I2 இருக்கும் இங்க. ஸோ மாற்றி இருக்கும், இன்புட் சைடு ஒன்று அவுட்புட் சைடு ஒன்று இருக்கிறதுனால தான் அது வந்து what is that called hybrid. Okay, so when you understand your reason why the terminology is given, then you can easily remember for during your examination. Okay, ஸோ இங்கே என்ன வரும்னா H12. ஸோ இங்கே என்ன வரும் H21 I1 plus H22 V2. Okay, ஸோ இங்கே கெயின் வேல்யூஸ் வரும், இம்பிடன்ஸ் வேல்யூஸ் வரும். H11 வந்து என்னவா இருக்கும், ஃபார்வர்ட் இன்புட் இம்பிடன்ஸ், ரைட்? அப்புறம் H12, what is H12 is your reverse voltage gain. Why reverseங்க, ஏன்னா 1 மேல இருக்கு, V2 கீழே வரும். H12 னா என்னவா இருக்கும், V1 by V2 when I1 is equal to 0. நீங்க இந்த H12 அரைவ் பண்ணோம்னா I2 0வா இருந்தாதான் H12 அரைவ் பண்ண முடியும். ஸோ அப்படிதான் கொடுத்துருப்பாங்க. I2 0 பண்ணும்போது what will happen, your H12 will be V1 by V2 at I1 is equal to 0. This is reverse. Why? Because I1 is in the top, 2 is in the bottom, and this is a voltage gain. Similarly, H21 is your forward current gain. So H21 is equal to I2 by I1 at V2 is equal to 0. இது 0வா இருந்தாதான் இது கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லைங்களா? So what is this? This is forward current gain. Okay, so when I1 is 0, what you will get, I2 by V2, which is reverse forward output admittance. Admittance தான் வந்து I2 by V2 ஆ இருக்கும். Okay, I2 by V2. What is I2 by V2? This is output admittance. Okay, so you need to understand the terminology and why we are using, why it is called hybrid, why it is called Y parameters, why it is Z parameters. So when you understand these things, then these equations you will never go mistake while solving problems, friends. If you know why we are using, where it is used, why it is used, then I am pretty much sure you need not by heart all these equations every time you are
trying to solve. You need not recollect whatever you have by hearted. If you understand what is used where, why we need to go for hybrid, why we need to go for y parameters, if you understand, then that it will automatically, you will be able to write the equations for y